Here, tuple is a mixed data type. Data type. لاحظ إنه هون عندنا list of integer 1 2 3. عندنا هون كمان list. عندنا هون doubles. هم مخلوطين. بس الاندكس هون اندكس 0 هون اندكس 1 هون اندكس 2 وهون اندكس 3 يعني كلها باندكس 1. هون اندكس 4 هون اندكس 5 هون اندكس 6. طب لو حطينا اقواس نعمل run هون. اوكي هذا قبله. بس هسه لو بدنا نحط اشي ثاني زي الاقواس هذول احيانا تزبط واحيانا ما تزبط. هاي شوف run module. هاي طلع unhashable يعني type list. فهذا اللي hashable زي dictionaries بتعرف hash tables. طيب كيف بدنا نحلها هاي؟ نحلها زي هيك. اوكي هسه لو عملنا مثلا my t2 equal زي هيك empty tuple. well run module. اوكي مشى حالها. بس ليش اخذ هاي؟ بجوز افكرها ديكشنري. اوكي فلو حطينا 1 2 3 بجوز يرفضها هسه. run module. اوكي well نحط فيها list. A B C D run module. اوكي ولسه قابلها. طيب بنحط زي هيك run modules. as list unhashable list. ما حبش الليست. اوكي طيب لو احنا طبعنا الاولى جينا هون حطنا print my t1 run. اوكي بنشيل هذيك بنشيل الليست او نلغيها. run module. اوكي طبعها كلها نقدر نعمل فيها لوب for x and my t1 print x run. اوكي تلاحظ هاي هون كلها 1 index. هاي index 0 او نعملها زي هيك الرينج function اللي بسموها for I range 1 to مثلا 3 4 أو my top نحكي هون
less than length my top T1 increment by 1 وبعدين حط البادي بعدين برنت my قاعدة برنتها my top T1 I تظبط نجرب اوبس module okay oops invalid syntax شو الانفاليد هون عندنا for هنقسم الان هون n اوبس well طبعها هاي الطبعة الثانية هاي الطبعة الأولى بعدين الليست بعدين هاي track most recent calls MTI I is not defined name I is not defined وبحكي لنا وين الايرور line 6 طبعا نروح على line 6 مكتوب هون line 6 length I less than length my T1 I طيب هذولاك نعرف اشتغلوا خلينا نروح نحارب هاي هون run module or check module سكر run module line 4 less than my tuple اوكي هنشوف length my tuple هنحطه على print I run module okay ops for I in range كذا كذا one name error name I is not defined غير معرفة in range هنشيل هاي اللي غير معرفة run module اوكي هاي طبع بس طبعا الاندكسز 1 2 3 4 5 6 اللي فيه 6 اندكسز هسه بنروح نحط هون my top my T1 بنحط الاندكس نجي لهون run module هي هسه وضحت هذا اندكس وهذا في اندكس وهاي في اندكس وهاي في اندكس وهاي في اندكس وهاي في اندكس هسه لو رحنا كتبنا is 1 f 1 and my T1 بحط البادي print A مثلا my T1 خلاص print true
else خلاص هنا run أي ما فيش true one is not there so نشيلها لها شكلها مش string print run module هي true بالنهاية هنا مش مبينة هي true اوكي طيب لو حطينا هاي غيرناها إلى الليست مثلا ABC ما راح تبين ABC لأنها مخفية داخل list run module cancel run module save ما بينت لأن الليست مخفية أمين ال ABC CDE مخفية بس إذا عملنا هاي جبناها كلها copy بعدين بدلنا هون paste run module well هي طلعت true شايف okay thank you